వచ్చేసామండి మళ్ళీ అద్భుతమైన అంగరంగ వైభవంగా జరగబోయే టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ 2024 గురించి అందమైన సియాటిల్ నగరంలో సియాటిల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో జరగబోయే ఈ మహాసభల గురించి మే 24, 25, 26, 2024లో జరగబోయే ఈ అద్భుతమైన మహాసభల గురించి మనం మాట్లాడటానికి మళ్ళీ వచ్చేసాం. ఇవాళ మనం వాలంటీర్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. వాలంటీర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో వాలంటీర్స్ కి, దాని గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. సో దాని గురించి మాట్లాడటానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పవన్ నూకల గారు, చైర్ ఫర్ వాలంటీర్స్ కమిటీ, హరి గుంటూరు గారు, కో చైర్ ఫర్ వాలంటీర్స్ కమిటీ, అండ్ కిరణ్ వేమూరు గారు, అనదర్ కో చైర్ ఫర్ వాలంటీర్స్ కమిటీ. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. సో వెల్కమ్ అండి, వెల్కమ్ పవన్ గారు అండ్ హరి గారు. హౌ యూ డూయింగ్ అండ్ టెల్ మీ వేర్ ఆర్ యూ నౌ? Thanks, Andy. I'm in Seattle, Andy. Myself, Pavan Reddy Nukala, and I have been in Seattle since almost more than 10 years. Wonderful. And how about you, Hari Garu? Namaste, Andy. Na peru Hari Guntur. Yeah, నేను కూడా సియాటిల్లో ఉన్నాను. వర్కింగ్ ఫ్రమ్ సియాటిల్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. You guys are having businesses, jobs, families, but still you're into this huge convention. Wonderful. Not Great into job. business, Andy. Professional careers only, but volunteer అనేది each blood లో ఉంది కాబట్టి kind of we are helping. గ్రేట్ అండి, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ బిజినెస్ కానీ ఇంకా 9 to 5 జాబ్ అయినా కానీ అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అంటే పర్సనల్ లైఫ్, కొన్నిసార్లు జాబ్, పర్సనల్ లైఫే చాలాసార్లు జనాలు అది ఎలా చేయాలా అన్న ఒక డైకాటమీలో ఉంటారు. బట్ యూ గైజ్ ఆర్ ఫైన్లీ బ్యాలెన్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో కుడోస్ ఫర్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ కన్వెన్షన్. And convention ki definitely we need a wonderful ecosystem, volunteer team, great synergic set of people. And we heard that there are more than 500 people who you are heading, Pavan Garu. As a chair, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పండి ఈ మెగా కన్వెన్షన్, ఈ టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ లో. Yeah, so first primary responsibility is providing the volunteers. Not only providing volunteers, providing active volunteers is very important. Of course, with publicity or with social forums, many folks would be reaching as they wanted to contribute towards mega convention. But filtering it out them is a bigger challenge, and to identify the right candidate who are ethical, to ensure that there are no vulnerabilities, right? And also moreover, we need to collaborate with either youth, hospitality, spiritual folks, and there are other chairs like stage AV, IT infra, media and communications, all these. Okay, so enabling workforce to bring that synergy between multiple folks is very important. That's where we bring in that enthusiasm for uplifting the folks, అండి. గ్రేట్ అండి, గ్రేట్. సో ఇంత పెద్ద కన్వెన్షన్ కి అసలు మీరు ఒక వర్క్ ఫోర్స్, ఒక ఈకో సిస్టమ్ చేయాలంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, అసలు బోల్డ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ టు హరి గారు, సో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు మీరు అసలు? అంటే మీరు చూసింగ్ ద right kind of people avvachu. I mean, it should suit that particular department. There are I heard there are more than 39-40 departments in TTA Mega Convention 2024. So dan gurinchi koncham cheptara adi, and how do you choose, and the associated challenges? Main challenge వచ్చేసి in terms of picking the right candidate అండి. Let's say for example, same candidate, he might be interested in transportation, let's say for example, and same person might be interested in reception or hospitality. Okay, just to మేమేం చేస్తామంటే ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకొని to avoid those conflicts, we personally discuss with them, and we will understand what is their previous experience, or he is part of any non-profit organization in his previous
హిస్టరీ అని తెలుసుకొని దెన్ మేము వాళ్ళని కొంచెం మోటివేట్ చేసి లైక్ యాజ్ ఆల్రెడీ నీకు ఈ ఏరియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ యూ వుడ్ బి డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అని అలా మోటివేట్ చేసి దెన్ వీ విల్ బి చూసింగ్ ది రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా అండి. వండర్ఫుల్. సో వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్. కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ మొత్తం అంతా భారం అంతా మీ మీద వస్తుంది. ఏమంటారు, యూ టేక్ ద బ్లేమ్. సో ఐ థింక్ యూర్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్. I'll move on to Hari garu. Hari garu, a little about your responsibilities and tell us how are you mobilizing your team? Sure, Andy. So coming to responsibilities, Andy, I mainly involved in strategical planning and tactical execution on the ground, Andy. So as we are talking about this scale, like when we are expecting 5,000 to 7,000 people coming into convention, as Pawan Garu said, like we are expecting around 500 volunteers to be a part of this convention. So we need to have good strategies around where we need to invest these people. Are we investing the right people at right place and right time? And how can we ensure that we are balancing the people that we have across all the committees? So that is, we do a lot of strategic exercise by talking to the respective committee chairs and co-chairs. What is your primary goal? Like for the whole program, we have a vision for the whole convention, right? Like we have a goal from our leadership, like Vamshi Garu Gani, Mallareddy Garu Gani, we have a vision how we want to execute anything. So we break that down into sub committees, right? So each committee ko goal untundi, and we work with them, try to understand what exactly their goal is and what their vision is, and we want to fuel in people in the right direction so that they are achieving their goals with minimum ease. So we want to make sure that their execution is flawless. So appudu em chestamante prati committee tho maatladi అర్థం చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్ ని హౌ టు ఛానలైజ్, హౌ టు మొబిలైజ్ అని చూసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజికల్ ప్లానింగ్, రైట్? కమింగ్ టు టాక్టికల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, when a new person is coming in or an existing person in the committee is coming in, right, we make them understand, hey, this is what you need to do, this is the kind of expectation we have from you, and like expectations set chestam, and we ensure that the both ends are tied to each other and there is no gap akada, so there is no slippage there. So that's where our success is, and we ensure that that handshake is going perfectly fine on matter. Wonderful. Asal there can be so many questions that I can ask. Thank you, Hari garu. చూస్తూనే మన ఇంకొక కోచర్ కిరణ్ వేమూరు గారు వచ్చేసారు. ఆయన అడిగేద్దాం, how is the pulse, how are you doing, how is the pulse for TTA Mega Convention 2024? ఏమంటారు, being part of the volunteers ecosystem, co-chair, you are the co-chair for the volunteers committee. How does it feel being in such a responsible position? Me responsibilities koncham mana TV5 audience cheppandi. So thanks Andy, thanks for providing opportunity to interact on the TTA convention as well, right? So definitely our TTA convention manaki is coming in May 24th to 26th, and then so many committees involved in making this big convention happening in Seattle area behind the walls, and volunteers committee is one of those committees. And I mean, generally మీకు తెలిసిందే, ఏ ఈవెంట్ అయినా సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే సో మచ్ ఆఫ్ వాలంటీర్ వర్క్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్, పర్సనల్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసే ఉంటుంది. సో అండ్ మేము రీసెంట్ గా కొన్ని సర్వేస్ అని కాదు, అండ్ ఫార్మ్స్ కొన్ని మేము రిలీజ్ చేసాము, హూ ఆర్ ఆల్ విల్లింగ్ టు పార్టిసిపేట్ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ ఈవెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ come forward and help this event a big success that's happening in Seattle area under Vamshi Reddy as a president for this year, for this national organization, right? So lot of people, new volunteers came forward and signed up for this event to enjoy this event as well as to participate and come forward and helping on this kada. So a lot of buzz happening around right now, and it's as it is approaching the dates, and now we see a lot of enthusiastic new audience and as well as volunteers coming forward, and there are so many cultural events happening on this event. So we need a lot of volunteer work as well, like volunteers come forward and make this event successful. So yeah, I mean,
డెఫినెట్ గా అంతకుముందు ఈవెంట్స్ కన్నిటికి ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ బిగ్ ఈవెంట్, లాట్ ఆఫ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎంజాయ్ దిస్, టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 3 day a big convention happening, like kind of they get to see more people, and more celebrities, as well as get to know, improve more connections and know about the culture. అండ్ సో ఆ బేసిస్ మీద చాలా మంది కొత్తగా ఈ కన్వెన్షన్ రిలేటెడ్ జాయిన్ అవ్వడం నేను బాగా చూసాం, మా సైడ్ నుంచి వాలంటీర్స్ కమిటీ నుంచి, యాజ్ వీఆర్ పుల్లింగ్ టుగెదర్ దోస్ రిసోర్సెస్. గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. అసలు ఇంత లవ్లీ ఈకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే అసలు చాలా ఎనర్జీ కావాలి, చాలా పేషెన్స్ కావాలి. ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్ టు ద వర్క్. సో మై క్వశ్చన్, ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ కిరణ్ గారు. మై క్వశ్చన్ టు పవన్ గారు, నాకు ఒక పెక్యులర్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి నా మైండ్ లో సడన్ గా. ఏంటంటే ఐ మీన్ నేను ఇది ప్లాన్ చేయలేదు కానీ నా మైండ్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు ఇంత వర్క్ లో ఉంటారు, మొత్తం అసలు ఇంతమంది ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మీరుండి అంత డ్రైవ్ చేస్తూ అంత మంది ఎంతూజియాజం ని వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హై ఉంచి చేస్తూ ఉంటారు. నా క్వశ్చన్, టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ లో అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఫోరమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, మా వాలంటీర్ చేస్తూ మొత్తం ఇన్ని పనులవన్నీ చేస్తూ డస్ అంటే మీ ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో మన వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ డిఫరెంట్ కమిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ ఉండే వాళ్ళు కానీ, ఆర్ దే గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ స్టేజ్ ఆర్ ద కమిటీస్, ఆర్ how is that going? I mean, do you think you guys are going to miss the program, or you're happy doing your work? ఇప్పుడు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నామండి, ఓకే, బ్యాట్స్మెన్ ఎంజాయ్ చేస్తారా అండి? ఎవ్రీ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ టు విన్ ద మ్యాచ్. ఓకే, బ్యాట్స్మెన్ మొత్తము హీ కాంట్ సీ ద మ్యాచ్ కదండి. దట్స్ హౌ వి బ్రింగ్ దట్ ఫ్లేవర్ into this TTA mega convention and to ensure that it would be a mega successful event. I do understand there are like hiccups, but strategical planning, what Hari Garu and Kiran Garu said, that tactical thinking, like right place lo right candidate unnada, and he is also active volunteer, and we are also planning a shift wise schedules because of the fact that their families would be coming into the convention and they also wanted to enjoy the shows, right? So if at all like if a person is coming and working from 9 to 4 and after 4 other person would be taking over, so that's how there are timelines schedules which we have planned to ensure that they enjoy with their families and along with their kids. Otherwise I feel that it would be not that successful because of the fact to add on top of that, what Pawan said, yeah, definitely we have like shift systems we are planning, and so that it allows మన వాలంటీర్స్ కి మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవడం కానివ్వండి, and also participate and enjoy actually other events as well, and then come back when it is required. సో డెఫినెట్ గా మేము ఈ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ నాట్ దట్ లైక్ కమిటీస్ లో కమిటీస్ లీడ్స్ కానివ్వండి అండ్ అందులో వాలంటీర్స్ కానీ ఎంజాయ్ చేయలేరు అని, బట్ వైల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్ దే కెన్ స్టిల్ ఎంజాయ్ the event, and we have planned to take rest in between the shifts for all these 3 days. Yeah. Lovely. Great addition, Kiran garu. Thank you. I'll move on to Hari garu cheppandi, how do you balance your 9 to 5 job, your family, and all these extracurricular activities? Great question, Andy. So sometimes I wonder myself, like, how am I getting this energy and doing all these things, Annie? So definitely 9 to 5 job is very demanding for me. Like, I need to focus a lot on there, and especially with family again, and on top of this kabatti. But I made it very clear in my mind, Andy, saying that this is one of an opportunity that we will get in Seattle area, that we will be watching this convention very closely. And I am ensuring that I can time manage myself in a better way to accommodate everything and not losing anything, Anmata. So on these lines, I want to
acknowledge this, that like without family support we cannot do that, and my wife is great support for me in this case. She takes care of family, she takes care of everything for me as I'm focusing on this thing. So taking this as an opportunity, I want to congratulate and thank all the women who are behind us, right? Like making this a right thing. So thanks to every woman who is getting involved indirectly in this convention and directly as well. So thank you. Thanks for asking that question and giving me an opportunity to thank them. అబ్సల్యూట్లీ చాలా బాగా చెప్పారు. ఐ మీన్ ఎస్పెషలీ మీ కన్వెన్షన్ లో విమెన్స్ ఫోరం కూడా ఉంది. ఆన్ దట్ నోట్ యూ కంగ్రాచులేటెడ్ ఆల్ ద విమెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద విమెన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ. బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ హరి గారు, బ్యూటిఫుల్ లైన్స్. ఎంజాయింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ సో ఫార్. కిరణ్ గారు చెప్పండి, మన ఇక్కడ మన సియాటల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కన్వెన్షన్ లో వర్క్ చేయాలంటే డెమోగ్రఫిక్స్ అంటే ఎంత లెంత్ బ్రెడ్త్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి. సో మీరు అవన్నీ చూసుకుంటారా అసలు? మొత్తం అన్ని వాలంటీర్స్ అందరినీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ఎక్కడ ఎవరిని ఎట్లా పంపిస్తారు, ఇవి ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ జోగ్రఫికల్ సెటప్ అవన్నీ మా ఆడియన్స్ కి ఏమైనా చెప్తారా? సో డెఫినెట్ గా. So most of the committees multiple times, including us, convention center visit చేయడం జరిగింది. Before sign up కానండి, మధ్యలో కానండి, to understand like know how the convention center where ఏది ఎక్కడ ఉంది, right? And ఏ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది. We also have a committee specific for that, like a venue committee who pulled up all the information and అది ఎక్కడ ఏది ఉంది అనేది మనకు ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఒక ప్లాన్, ఏ ఫ్లోర్ లో ఏం జరుగుతుంది అండ్ ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఫుడ్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, మెయిన్ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అలాంటివన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ ఆల్ కమిటీస్ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ దాట్. అండ్ నియర్ బై హోటల్స్ కానివ్వండి, ఎక్కడ వచ్చే మనకి బయట నుంచి వేరే స్టేట్స్ నుంచి కానివ్వండి, వేరే ఇంటర్నల్ గా కానివ్వండి, వచ్చే వాళ్ళకి ఒక సజెషన్స్, ఓకే ఈ హోటల్లో విచ్ ఇస్ నియర్ వాకబుల్, మీరు మధ్యలో ఈవెంట్స్ మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినా వచ్చినా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్. వీ హ్యావ్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ an idea on like know how the convention is going to run and ఏది ఎక్కడ అనేది దాని గురించి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు definitely we in the sense like as volunteers committee కానివ్వండి, all together like to make this. So venue committee కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానివ్వండి, వాళ్ళకి సైన్ బోర్డ్స్ ప్రాపర్ గా ఏది ఎక్కడ అని ఇవన్నీ we have all that like all the other committees working through that, so that either వాలంటీర్స్ కానివ్వండి, ఆడియన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది కావాలి అనేది ఈజీగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉందండి. We are also running a summit program tomorrow in the evening for all the volunteers. It is called as a pre-volunteer event andi. To completely boot camp చేస్తున్నామండి, to understand each and every volunteer ఎక్కడ ఏ ఫ్లో లో ఈవెంట్ జరుగుతున్నది, డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఒక వాలంటీర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అయ్యే వరకు వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ దే నీడ్ టు డూ. It's like a boot camp program exercise what we are doing, so that every volunteer will understand in and out of the TTA convention program. Okay, wonderful and wonderful. పవన్ గారు చెప్పినట్టు, సో దట్ మనకి వాలంటీర్స్ కానివ్వండి, కమిటీ మెంబర్స్ కానీ who are all not like miss to visit the convention because of different schedules, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనము వీఆర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏది ఎక్కడ ఎలా ఏంటి అనేది మనం వాళ్ళకి తెలియపరుస్తున్నాము రేపు జరగబోయే మా సమ్మిట్ ప్రీ కన్వెన్షన్ దాంట్లో. అది రేపు ఆడియన్స్ కి కానివ్వండి, వాలంటీర్స్ కానీ క్విక్ గా ఏది ఎక్కడ ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అనేది వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండింగ్, మా ఇంటర్నల్ లైక్ కమిటీస్ వాలంటీర్స్ కి ఒక అండర్స్టాండింగ్ అది ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ లైక్ ఎనీ కొత్త ఆడియన్ వచ్చినప్పుడు, పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి గైడ్ చేయడానికి, హెల్ప్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. గ్రేట్ అండి, గ్రేట్. సో కిరణ్ గారు, asking you, I'm going to ask you this question again. మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని, మీ 9 to 5 జాబ్ ని అండ్ ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ ని?
Yeah, so ఎలా balances అంటే time management అండి. So this is also equally important, and it's going to happen. Maybe in my opinion, maybe another 5 to 10 years మళ్ళీ ఇలాంటి ఈవెంట్ ఇక్కడ కన్వెన్షన్ జరగదు. So work కి important, that's also important, and equal importance is given for this event wherever we are required. Maybe after ఆఫీస్ కానివ్వండి, ఇన్ఫాక్ట్ డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్ లో కానివ్వండి కొద్దిగా మేనేజ్ చేసుకోవడం ఒకవేళ అంటే క్విక్ గా వితౌట్ బ్లాకర్స్ ఫర్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ దిస్ టీటీఏ రిలేటెడ్, రైట్? సో అలా సో బేస్డ్ ఆన్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇంపార్టెన్స్, ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ ఇంపార్టెన్స్, ఆటోమేటిక్ గా మనం కొంచెం టైం మేనేజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగానే టైం మేనేజ్ చేస్తూ ఈ వర్క్ రిలేటెడ్ దాంట్లో చేస్తున్నాము. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ, యాజ్ హరి ఆల్రెడీ యాడెడ్, డెఫినెట్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద ఫ్యామిలీ. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ వీకెండ్స్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కానివ్వండి, వెరీ రీసెంట్లీ అంటే రీసెంట్ గా కానివ్వండి, వీకెండ్స్ ఆర్ gone for the family. They are, Can I understand. mean, until this convention is done, I think ఈ వీకెండ్స్ అయితే ఫ్యామిలీకి సాక్రిఫైస్ చేయలేకపోయాము. So they are having enjoy. So I mean, that's a big support from them. Otherwise, we cannot come forward and do for this TTA convention. So it's a really great thanks to family, which includes wife and kids especially. And that too, this is the summer, right? Weekends, climate is very nice here in Seattle, as it is sunny days. So when it is sunny, nobody wants to lose the weekend, Correct. going to the parks and all. But they are all sacrificing, they are supporting us for this event that's going to happen, right? So yeah, so that's how we are trying to manage, plan. Great. And again, as I said, kudos to you and your family as well for supporting you for this uphill task of sorts, TTA Mega Convention 2024. So Pawan garu, I mean, heard that ఇది నా భూతో అన్న రీతిలో జరుగుతోంది సియాటల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో మొట్టమొదటి తెలుగు కన్వెన్షన్. అసలు ఒక ఇండియన్ కన్వెన్షన్ ఇక్కడ జరగలేదు అని వేరే ఇంటర్వ్యూస్ లో విన్నాము. సో మీకు ఎలా అంటే అండ్ ఆర్ యు నర్వస్ టు వర్క్ ఆన్ దీస్ లైన్స్? అసలు మీ మైండ్ సెట్ అలా ఉంటుంది? బేసిక్ గా తెలంగాణ అస్తిత్వంలోనే ఉందండి. ఏంటంటే తెలుగు కళల తోట, తెలంగాణ సేవల కోట. దట్ మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ సేవ చేయటం అంటే మన అతిథులకి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎనీ యాజ్ నర్వస్ అండి. ఎందుకంటే ఈవెంట్ అనే కాదు, ప్రతి వీకెండ్ లో ఇంట్లో ఒక 10 మంది ప్రతి సాటర్డే సండేను జరుగుతుంటాయి కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఈ చిన్న స్కేల్ కాకుండా పెద్ద స్కేల్లో ఇంకా మాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు ఐ డూ హ్యావ్ హరి గారు, కిరణ్ గారు, ఇంకా మల్టిపుల్ అదర్ కోర్ మెంబర్స్ whom we tag to different areas to ensure that they will take care of the things, and if there are any bolts which need to be tightened, we will ensure that they are tightened ani అనుకుంటున్నాను. వండర్ఫుల్. ఎందుకంటే మీలో ఎవరితో మాట్లాడినా కానీ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఏ ఇంటర్వ్యూ చేసినా కానీ ఎవ్రీబడి ఈస్ కాన్ఫిడెంట్. సో యు గైస్ ఆర్ బ్యాంగ్ ఆన్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీస్, యాజ్ హరి గారు సెడ్, స్ట్రాటజికల్ ప్లానింగ్ అవ్వచ్చు, వీవింగ్ ద ప్లాన్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అవ్వచ్చు. వండర్ఫుల్ అండి. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు హరి గారు చెప్పండి. ఐ మీన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్, I mean, to assign so many people, including you, working on so many things, and it is not only physical work, it is also a lot of mental work to strategize and ekkada edi betta, and it's like literally planning. ఏమంటే లాస్ట్ టైం నేను వంశీ గారితో అన్నప్పుడు, ఈ శరత్ ఇది ఒక పెళ్లి కాదు, ఇది 10 పెళ్లిళ్ళు చేసినంత పని అనేసి. అసలు what are those motivational factors for you to circumvent the challenges? Good, Andy. Sure. So how I motivate myself and looking at the end product, like visualizing the end product, how people will be celebrating on the day of convention, visualizing that, how this is going to set a trademark in the history of Seattle, in the history of TTA. So ala memu teeskoni din oka task la teeskoni we are moving forward, and we are hoping that
with all the support we are gaining from all the nook and corners, we are definitely going to etch this in golden words and చెప్తాను history plates మీద. That's the level of confidence we have. So why I'm saying that I'm this confident is like when we try to figure out people who are going to part of this, right? Like we make sure that they're very adaptable, flexible ఉంటారు. They have that unique problem solving skills ఉన్న వాళ్ళని చూసుకుంటున్నాం అనమాట. So it's not like when someone is stuck in some problem, they like pick up the phone and call la kakunda. How can they navigate by themselves? Like how can they ensure that they are independent enough to mitigate that problem right away? And how can we ensure that there is no single 1% of discomfort to the people who are coming into the convention kind of thing? Could be anything. Like you cannot even believe, like we are thinking from even a water bottle to the extreme thing when a person goes onto the stage and picks up their award and gives a speech kind of thing, right? Like we are making sure that we have planned for every small movement that will happen in the convention. When a person enters into the convention center nunchi move ayye varaku, every nook and movement that a person goes through, we have our eyes on it, and we are making sure that they are getting enough support, enough help, enough guidance on every single step. And it is only possible because we have a right set of people we have identified. And I take very much strong and happy pride in this. And I'm so confident because the team that we have built, like along with myself and Pawan Garu and Kiran Garu, right? Like we identified 500 core people already, right? So they are sacrificing a lot of their time and stuff from their families too, and they're joining us with self-motivation. Well, self-motivation to vastunaru chestunaru, and they're looking at like, hey, how can we do this? They come up with an ideas. It's not like I give an instruction and they follow it kind of thing, right? We keep it open door formula. Like, hey, if you have anything better, please come up with an idea. Like, how can we improve this thing? Ala choosukoni we execute it. So it's like you love the work that you're doing so that you give the best output and you have the fun around the same time kind of model and matter. సో క్రియేటివిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. Exactly. Yeah. So it's all about like we share feedbacks, like healthy feedback, constructive feedbacks, right? There could be something that I'm overlooking. So a volunteer who is coming new into the team, he might give me a feedback saying, hey, have you considered this particular spot? It looks like there's a blind spot there. So yeah, that's a good idea. Yeah, let me go and look into that kind of thing. So then if a person is doing something, hey, this is the way to improvise this thing, make sure that you follow this model. So it's all a lot of interactive models and sessions we are building together, as Pawan Garu called out. Tomorrow, that is May 4th on Saturday here in Redmond, we are bringing all the volunteers under one common umbrella, where we will simulate what exactly happens in convention. When a new person enters into convention center, what happens? What are the various committees that person will touch upon, and how the response will be from each of that volunteer until they go home. So it's like, వాళ్ళు కన్వెన్షన్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా విజిటర్స్ కి, we want to give that hangover to them for at least a week, and hey, wow, what kind of convention is this అన్నట్టుగా. That is our goal. And that motivates me basically. వండర్ఫుల్. అసలు ఇంత పని ఉంటుందా, ఇంత స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయా అని అసలు సీరియస్ గా, that's why we planned this interview, and thanks for volunteering for this lovely conversation. Thank you so much, Hari Garu. You put it very beautifully, how all this synergy happens. Without you guys, things can go berserk. Kani keep the composure, to keep the intactness, to keep the tactness of the convention, how much work, how much hard work is going on. Now we can see. So I'll move on to Pawan Garu. So Pawan Garu, cheppandi, we also heard that your team is also spreading words in terms of marketing, in terms of letting everybody know about TTA Mega Convention 2024. Our strategies, how is that happening in Seattle and across USA? Yeah, initial ga 100 volunteers, core volunteers identify చేసిన తర్వాత, like we have distributed the flyers among different places across Seattle, because there are like sub areas, suburban areas, right? From let's say from Spokane to let's say Olympia towards Bellingham. So it's like a stretch anamata. Pacific Northwest area etla untadante vertical ga untadi. So we actively distributed all the flyers, and holdings are already planned, and like this weekend we need to also ensure that those are being spread in different cities, and
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ ఫోరమ్స్ గట్టిగా యూజ్ చేసుకుంటున్నామండి, లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ. యాజ్ యు నో, వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ అవుట్ ద వర్డ్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్నలీ లైక్ సింపుల్ లాజిక్ అండి, నాకు ఇనిషియల్ థాట్ వచ్చేసిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం లైక్ ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ సియాటిల్ ఫ్రమ్ 10 years. సింపుల్ గా మన ఫ్యామిలీకి ఒక 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో ఆ 10 మెంబర్స్ ని ఎలా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి టీటీఏకి తీసుకొని రావచ్చు అనేదే నా యొక్క బేసిక్ క్రైటీరియా. అట్లా హరి గారికి ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారు, కిరణ్ గారికి 10 మెంబర్స్ ఉంటారు. సో దట్ విల్ help to motivate and also to spread the word, to bring all those members into this mega convention to make it a big successful event. And it is fortunate to have this position, and I sincerely owe to Vamshi Reddy garu for giving this opportunity, and Hari garu and Kiran garu are being my core pillars since almost 10 years. So with their help also, it really helped me, and at the same time family also helped me. Thanks to all the friends. Absolutely great అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ డీటెయిల్ ఆల్సో. సో కిరణ్ గారు, ఏమంటారు, మీ వాలంటీర్సే కాకుండా యాజ్ పవన్ గారు సెడ్, యూ హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ 500+ volunteers. We also heard that you are taking external volunteers, other people also. How is that happening? So we have already pulled as 500+ volunteers altogether. So which includes kottaga vachi join vallu kani and existing already known people who are coming who came forward and working on this, right? For various events that are happening, community service related. So one good thing is these organizations are doing good community service. That's where people are getting know about these communities, what they are doing, what kind of help they are doing here in Seattle area and back in India. So that kind of information and that kind of idea, awareness that audience has, right? So that's where they are also interested to participate. Okay, this is our own organization who is doing a lot of help when there is a crisis or when there is a help needed for the people, right? So that's how new or after knowing about this organization and the people behind it, who are working behind it, based on those new volunteers are also coming forward and to help on that. On top of it, the cultural activities that are happening on this TTA convention. So that is also the another the catching point for the new people coming. Either it could be volunteers as well as it could be audience. I'm talking in general, right? So that's how the people are coming. And coming to other areas, it's not just one area or one direction, how we pull more volunteers. It's as Pawan garu cheppinattugaane, mana internal circle lo, mana own circle, family circle lo, there are many people who usually doesn't follow social media, or they are kind of మేబీ అంత బయటకు వచ్చి ఇట్లా నీ ఈవెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేవి అవి అనే కొంతమంది ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇది రీచ్ అయ్యే విధంగా మనము మన ఇంటర్నల్ సర్కిల్లో రీచ్ అయ్యే విధంగా మనము కొద్దిగా ఆ స్టెప్స్ తీసుకుంటే, దెన్ దే విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ డూయింగ్. That's how the interest they build up on top of just by providing some information to them. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ ఈవెంట్స్ కి రావడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. సో దట్స్ హౌ వీఆర్ సీయింగ్ న్యూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానివ్వండి, న్యూ వాలంటీర్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ ఎంజాయ్. And of course social media. So we have social media platforms where we are trying to with the help of social media forums కానివ్వండి, committees కానివ్వండి, to make this to make the people aware of this convention and this organization and services that it is doing. So that way the people are coming forward. And on top of it, again, in some of the families we heard, they are already planning to book hotels nearby the convention center
and enjoy these 3 days like a vacation with all these cultural events, and and their culture as well. Meet to different people across Seattle area, across the nation, across areas who are all coming here. And of course, they have the opportunity to meet and see the celebrities as well in various fields. It could be movies, or it could be science and science related, or it could be some other field. There are celebrities who are influencers, so from where we get inspiration. So all these opportunities we have in this convention to closely see and enjoy those 3 days. So it's not only working, but it is also to become actually being because you're a TTA family, Gavati, you're being part of this convention. I mean, it's not like work and work la kaadu, ఇది ఒక పండగ లాంటిది. So that's really beautiful. So we are at the end of this interview, Andy. So Pavan Garu, Hari Garu, and Kiran Garu, please give your valuable words to a Mana TV and TV5 audience. Yeah, first of all, thank you so much, Sharad Garu, and thanks to Mana TV Prekshakulandarki. We are very feel fortunate that we are here today, and thanks for giving this opportunity to spread awareness about what we are doing. And I am very confident that with all the support, all the buzz that is happening around, our convention is going to be a massive hit. So I invite everybody across US and if possible from India to plan your vacation or plan your trip to Seattle. I know it feels like it is far and it's expensive, but trust me, you are going to get an experience that you have never faced in the past. We are doing at a scale that you can't even imagine. So I welcome everybody. Let's get together. Let's celebrate. It's a festival of not just TTA family, all the Indian Telugu community. So please come over and join us. Collectively, it's not that TTA means that not only it is for Telangana, it's for Rayalaseema, it's for Konaseema, and not only for our Andhra states, but it is all the states which are spread in India, right? I request everyone to be part of this event and make this event a big successful. Thank you. And last but not the least, Kiran Garu. Thank you so much, Sharad, from Mana TV, for providing this opportunity and your time to interact with us and helping us, as well as to reach this message to bigger audience, so that they can be part of this convention. Sometimes they feel there are some people who doesn't oh, I don't know that this is happening. Otherwise, I could have planned for it, something like that. So in such kind of scenarios as well, situations, also Mana TV ద్వారా more audience ki reach అయ్యి more audience డెఫినెట్ గా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం కల్పించే విధంగా మన టీవీ ముందుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఐ మీన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ promoting us as well on this. I really thanks to you. Thank you, Kiran Garu. Thank you, Pavan Garu. Thank you, Hari Garu. And friends, that was all about the wonderful volunteers committee and their chairs. అది ఎంత పని ఉంటుందో, ఎంత అద్భుతంగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉన్నా, ఎంత వాళ్ళ పనిని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీకు ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో, ఇన్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్, హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ మీకు తెలియాలని మేము ఈ పర్టికులర్ కాన్వర్సేషన్ ప్లాన్ చేసాము. సో డెఫినెట్లీ రిజర్వ్ యువర్ సీట్స్ అండ్ the link is scrolling on the screen. That is ttaconvention.org. Until then, see you next time. Your favorite host, Sharath.